dị mkpa. Ịma Chineke emekwuo ihe amamụmụ ihe ọma ka o mere anyị ka ihe ọjọọ ka o mere anyị. Mgbe ọbụla onye ji wee teta ụra ma ghanite anya ọkpọkanye mmadụ ọmahụ ka onye ahụ si wee kwado. Ịmara ma ọ dị convenient for the person ịza call. Ịmara ma ọ dị conducive for the person ịza call. Ịmara ma o nwere ka onye ahụ si wee nọdụ. Ịmara ma ọ n'ọrụ ijụrụ ya ma ọ gụkpọ video call ọkacha ka ọ gụkpọ audio call ka ọ gụkpọ chacha ka ọ gụdee messages. Ọkwa ifo ihe niile na-abịa from mood. Ọ bụrụ mmadụ niile na-aghọ ara and ọ bụghị mmadụ niile na-aghọ aghụghọ. In case ọ bụrụ na ị na-aghọ aghụghọ na-eche na everybody na-aghọrịgide aghụghọ ka gị nwa, you need to think again. You need to start thinking again. Enwere ihe bekee kpọrọ respecting boundaries in digital communication. Na mụ na gị na-achị ọchị enyeghị any right ọ ya abụ itete ha mgbe ọwụ na iji na tete ma mgbe ọwụ na oji na sọrọ ịkpọkanye m na video call. Abụ m nwunye gị. Even nwunye gị sometimes ya nọ n'ime ahịa efu di ha ka ha na-akpọ ha na video call. Eme ọ bụrụzi ebe ọ na-akpọ video call ahụ sọ ọnụ na ana ma akwa ovu kụwa ịnata agwa gị na akwa kụwa isi ịkọba ọnụ. Yes, ịkọba ọnụ. Enwelu restrictions. Video calls ọkacha ogu ka ọ banye na ka ọ pụọ bụ mgbe anyị ji ekwu ills na the society anyị na-eme filo na omenala. Ọ ihe a na-eme n'oge ka ọ banye na ka ọ pụọ. I hope this goes well with all of us. Ọ bụrụ na eme program a make na forward ọrịa ndị mmadụ so that people are not so at ease on Zion. Filuo na ihe ha na-eme dị in order because arụ gbara ahụ ka a na-akpọ omenala. Ihe feel na ihe na-eme dị in order. That's why iji eme. And therefore, you're not seeing any problem with it. And even at that, when people complain about it, ọ dịchaghị ka a na-akparị gị akparị. My guy, ada akparị gị akparị nọ ka ọ dụrụ isi mma dụrụ agụba ọ ihe a na-eme ihe a. Yes, ka ọ dụrụ nnọọ isi mma dụrụ agụba ọnya ka a na-eme ihe a. So biko ụmụ ibe, ozi awụ maka ndụba anyị ka ọ na-agarị adị ama o gwara o ka anyị wee na-emekene nnọọ ihe ọfụma ka ndụ nwụjuru mmiri ara afọ. Ọ bụghị na ewetara anyị social media ka eji wee ya asị otoro gbagbuo anyị. Mba, ọ dabaghị. Ekwesịrị ịchọ ịkpọ mmadụ ịmara ma onye ahụ amara nọrọ iwe kpọba. Ọ bụ na onye ahụ ụfọdụ na-akpọ mmadụ very early in the morning. For goodness sake, that early in the morning ị na-akpọ the person. What are you trying to discuss with that person that early? Ị bụrụ a business associate, ị bụrụ a business partner, but ị na-akpọ mmadụ as early as that. Kedu ihe bụ ebumnobi gị? Wetin dey sup? Gịnị ka ị chọrọ ịgwa the person that early? Ọkwa nnọọ mmadụ nnọọ were nnọọ ibi emere arụsị apịra ka ị were chọọ ihe a ya asị na asị gị. Enwe ihe a na-asị na asị gị kama marụ mebe ọgwụcha ihe mma agwadebe gị marụ nnọọ mebe. Onye asị marụ mebe ya ma na nke ọ na-eme adịrọ mma marụ mebe. And some they've never even called you before. They've never called you before. Mia uruzie na say ha or you can call. But the person doesn't feel really bad about it. For that mouth, but he say no, this is simply not right. Ka ha ye feel na ekpari aha, I megbuo ha, I duna ha. Why na? Esi otu aha merie ya like ya. Or ya adịghị mma. Because ihe mere iji eme mmadụ bụ na it got me thinking. No, ụfọdụ na-eme that thing because na they are suspecting their partners. Ụmụ ibe ka nkọrọ unu ifuru nwaanyị ma nwoke anaghị eti ha na scale. Nke ọbụla chọrọ i-cheat ya cheat gedegede. Nke ọbụla chọrọ ịgba n'iro ya agbachachacha n'iro jụọ kedu ebe ọfọ. So I need us to understand this. Ọ bụrụ maka na
ọ dọrọ mma ka iji wee feel on all right. No. Enwere ndị na-achọ cheat by default. You no fit do anything. Ọsọkwa gị jee weta sọfet ire ha. Asị m na tata na anyị ya akpa nnọọ ya ha agwa mmadụ na ị chọrọ ịkpụ ya ịkpọrọ ya kpọtịa ya ha ajụdị ya ma ọ dịrị ya convenient ị just kpọrọ ya kpọtịa. For goodness sake, no be so na. No be so. And ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-emekwu ya. Ụmụ nwaanyị ụfọdụ na-emie because ihe afụgodu na ihe adịghị mma aka iji wee bido etin ka a eji wee mara ma isi adịkwaghị mma. Isi adịkwa onye a mma. Ebe unu si andụ unu bụ na Solid 100.9 FM. Ọ nọ na mba ejele mba ozi. Ọ dị na 10B Savage Crescent n'ime GRA n'Enugu. Afọ m bụ ozi Ejiofor, Ada na Ọfịja ji eme ọnụ, Ada ọ na-abịa efuru ọchị eze ego gị niile a na-awụshi. Ada m ezu ori, ada m ama aka akpa kama eji m ọchị eze anata gị ife iji. Unu adịkwa mma ụmụ ibe. Ihe m na-ekwu n'abalị anụnwa bụ restrictions ndị mmadụ na-eleghala anya n'ihe gbasara kọl a na-eme ọkpụkpọ oku a na-akpọ mmadụ n'ụdị na ụdị ọbụla. Ọ bụghị mgbe niile ka ị ya akpọ mmadụ na vidio kọl. Mmadụ ahụ nwere ihe ọ na-arụ, nwee ihe ọ na-eme. So you're not supposed to be doing that. Ọ bụghị onye kwuo ya drọs oyi n'ukwu adọka. Ọ bụrụ na ọ ya adọka na mgbede anya biko dọka ka ọ hụ na ọgọdọ kee nsị. Understand what people think each time they do that. Mma na-atụpe ili ofu ofu maka na ka a na-aya nwoke ka a na-aya nwaanyị. If it's something that you two started with, note na-aṅa ntị ọfụma na unu enwego consent to constantly do that. It should be done respectfully. Respectfully at the appropriate time. Onye ọwụ respect ya ibie. Addition, everybody be comfortable with that. Ọ bụghị mgbe niile mgbe ọ bụrụ ka a na-aya. State the purpose. Ọ na-adụ mma. Just right. It doesn't cost anything to do that inquiry. It doesn't cost a thing at all to do that inquiry. Can I call? Enwere ihe ọzọ ị na-achọ n'ike ọkụ ya eji wee rachapụ eze. Are you okay where you are? Can I call you? It's important to state clearly the purpose before initiating a video call. Or the very important. I want to reach you. Actually, be comfortable with it. And the person will say yes. Or no 5 minutes. You reach out to someone first before you make such call. The person at all. Please do not make such call. You just knock at the through phone because na social media na internet. Someone you've not called for the very first time. You just okanya the person without proper. Some will not even introduce themselves. I don't know Muna name such thing. Some will not even do a proper introduction. I just create a confusion. Let me give you an instance. From one nenya batanya. And then the person wrote me, what do you do? You wait for an answer. You don't ask a question and yet conclude for an answer. Like, what do you do for a living? It happened say, I do this for a living. But he might hold there or say, what do you do for a living? I hope you're not into hookup. Hi. Yeah, and see, I know I am into hookup. Yes, I am into have to stop hookup. That hookup is not good. That people get different diseases and stuff from hookup. That I just no. Yeah, say my hope you want to get married someday and settle down and have your own home.
and you have to stop hook up. You know, I was just looking at that chart with a pinch until at night. Or see mu send their picture and say, no. I don't may share all those with onye mama ho. I don't may pictures na phone mu otu an na weary na internet can they delete here. I need some space from my phone. Onya can go 1 terabyte or 5 mancho go phone. Or obozie na phone mpianya busy anom n'ime studio mpianya busy oderum like seriously did you just busy my call and he got me in fact only the mom that you have an avenue to talk with people on the socials, to delve into people's privacy unannounced, unsolicited. Except onya has onya na such. Don't do that. You reach out to someone first. Get a proper introduction of yourself. It creates in a confusion, and then people who do that in a bit na suspect onyobo hana. Malo when to be professional and when to be formal. Malo formal setting. It is very professional. Obu na gino onya hana babu before. Have a brief introduction of yourself. Tell the person, my name is so and so person. It's good you do an introduction. I don't like over phone introduction. I want you to write it because call anaza hidden. Glance ya through hidere we mumaro onye mo na na-ekwu. Otherwise, you're going to introduce yourself 100 times in a but I block rom na onye a block hom. But e nwere ndị na block ha. Adịma ama ma block omu. Onye osoro a block omu. I block DK we unblock is a simple, very simple. Adema ekuye ka oburu ihe eji eme onu. So ibai ogologo okwu adịghị nnu ka mgbede a. Ị mara ka ị na-adị mmadụ na-ekwentị isi onye ahụ biko ka m kpọọ ọnụ gị. Ị nweta permission ị ma na onye ahụ chọọ ka ị kpọọ ya. Ọ bụghị ịnọkata ịkpọkanye onye ịma na gị na ya anaghị arụ ofu ịdị ọrụ. Mekwenye ka ọ ghọta na ya no na haza. I called you before. Grijime, I beg. Ka I go to civil. Welcome to Herbal Rebranding Program. Every 2 years, just as this period, we always put our improve on